Guan Yin in Chinese means Guan means to listen to the sound of those who are So suffering. And she's made a vow to help those who are suffering with compassion. Made a vow of compassion. She's a representation. For the suffering of others. Guan Yin means listen. Yin is sound. I heard you're doing lots of. This is that we provide provisions for those who are poor, those who need spiritual support. We also go and visit them and counsel them. In fact, we have 4 missions. This is our mission of charity. We also have mission of medicine, where we also taking care of those sick people, and we also have this dialysis center to provide free dialysis to the very poor dialysis patients, which is also in Penang. Apart from that, we also have our mission of education to guide us on our spiritual path. We also have our mission of culture to train us up as volunteers. Basically, there are 8 members. Penang, active members. Active members, we have nearly almost 1,000. We have 57 small groups, subgroups. So each group is about 20 members. That means full-time volunteers and volunteers. And we have like a sort of like a training scheme for volunteers. That's why we can differentiate between the different levels of volunteers. How long we have been in CC. Actually, the word CC actually has a meaning. This is coming from the Chinese word meaning compassion. Qi means emergency, relief. So it is known as, we are actually known in English, we are known as a CC Buddhist Compassionate Relief Society. In Penang, we are known as a CC Buddhist Medical Society. But now we have actually grown and taken on an international profile and known as the CC Foundation worldwide. And our members not only comprise of Buddhists, but also members and volunteers of different races and religions as well. So how can we work together better? How can we help better? I think in CC, our master Chen Yen, down to the lobby, we see a picture of her. She actually asks us to practice great love, because that's the mission of CC. Through great love, we like to help mankind. So actually, for us, we have 8 major missions. In Penang, we are actually 4 of the major missions are already in action. There's we have medicine, relief, recycling, community, volunteers. Another one that we don't have it here is the bone marrow. Bone marrow, we don't have that. Yeah. But CC has the largest. Malaysia is still not. But in Taiwan, we have the largest registry. People that want to identify their bone marrow, so facilitate bone marrow transplant. Sometimes some people, because they're suffering from bone cancer, so they need that. So the matching. So they have a large database which is kept by our main schools in Taiwan, which is Hualien. Probably we can take you around. Take you around the temple. 100 and broadcast. Some of us probably sometimes will be forgiving. So if we can practice it among our, we call our brothers and sisters, then life will definitely be a very happy one for everybody. Self-satisfaction. Not self-satisfaction, that is be like satisfied with what you have. You know, you are grateful, being grateful. This is gratitude, and this is be more understanding, and this is accommodating to all human beings. Accommodating, tolerant, accommodating. This is the forceful principle that we This is understanding. Be more understanding. Tolerant is like forgiving. This is the meaning of the word here. Literal locals and newspapers goes to fund our free dialysis for people suffering. In fact, our volunteers are really doing a very good job on this resources.
international charity relief Cambodia. To raise fund for this international. We have a specific fund for each purpose. So if it is for charity, means it's for charity. For medicine, it will go to the dialysis center. And if it is for international relief, then it will go to international relief. So it's all done by the volunteers. Way back this temple, behind the temple, way back in 1963. Okay? And this is our master's master. After the Han, they built this temple. It's called the Evan Court. So you see the front of our Jingsi Hall. It's exactly the same. Exactly the same. In fact, our people went over and measured the slope of the room so that it's an exact replica. You have 4 pillars. And it's the master at the first house started off with about 9 in the roof, and we have our own general hospital, College of Medicine where we train our doctors and nurses, and then the Junior College of Nursing. So this is where we train the doctors and the Junior College of Nursing, all within the same area, an area called Hualien in Taiwan. How many hours a week? It all depends. Yeah, as long as we have the time, then we will. Normally, it's more during these weekends. Like today happens to be a Saturday. 40 countries. Okay. On a one-off basis, it's long-term until our care recipients are able to stand on their own feet, or their children have grown up to proper care. So there are many different kinds of instances when we go out. Sometimes we go and help old people, or we have like orphans, children. It's some also done in old folks home. Over here also we do give free medical, not free medical care, but free health checks. Health screening. Some of the work done in the beginning is what the master said. Light up a lamp in the darkest corner. Build a fire on the coldest road. Wipe away the tears of misery and wrap them in warm clothes. So that's what Sisi tried to do. Giving them love, taking away a bit of their suffering. And it's not just for the instant, long term. Showering them with great that's the one. The Lotus Sutra. The wonderful Lotus Sutra. Wonderful Lotus Sutra. Lotus Sutra. The Lotus Sutra is the last sutra written by the Buddha. So that's the sutra that actually we do recite it on every for CG members. We recite this sutra on the first and 15th day of the lunar calendar, as well as on the 24th day. 24th is special because it was the day CG was founded. So every month we remind ourselves to have these 3 days that we have to recite. What day is special because? 24th is special because that was the day CG was Started our charity work. So we have but the more popular books are the ones that are very touching books that there's a way to explain. I think I asked sisters how to explain the sutra behind the image of the Guanyin Buddhism. See some. 师姐, yeah, 师姐. This one, the handy one. We also have one there. It's a pocket edition, so you have it with you and let's say This you can carry around. portable version.
It's measurable. Gautam Buddha, Gautama Buddha or second Buddha is preaching. He told us that before him there were many Buddhas. So when you look at actually the hall of gratitude just now, they show the video, you couldn't see the image of the Buddha. Over there actually you can see that we have an image of the Buddha, the Lord Buddha soothing the world, and behind him there are actually many others. Many other Buddhas came before him. This is for children. This is for children. This is for adults. All the songs are very meaningful. We have full range of those students. in your presentation, in the Bhagavad Gita, it says we should try to help others, and you are living with that standard. So that was very impressive. We also follow vegetarianism, so I was happy to see that you're vegetarians. And there was not so much time to discuss the ideological common areas, but you gave a presentation to me of your activities, which I found to be full of charity and kindness. And as I mentioned to you, that Chaitanya Mahaprabhu, who appeared in India 500 years ago, he taught that the divine love is the greatest love for the greatest, is actually the secret to solve the world's problems. And he also mentioned that your principle is for the great love. So I think there's some common areas that we could work with. And it's very inspiring to see how you started from a very simple beginning, and because of unity and harmony and brotherhood and love, that you all were able to achieve so many wonderful things. Thank you very much. Thank you very much. Very high comments. Thank you very much. This is the picture that we have in our hall, our gratitude hall. The image of this the Buddha, that he's coming to heal the world with one pot of this the pure water and another one is soothing on this. That's the picture. In Taiwan as well as This bag actually has a special name. It's called Wisdom, Bag of Wisdom and Blessings. Mango. Very much. So you select. Now you sit down and Yeah.
Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Mai kịp đấy. Ăn nữa. Khác chứ canh khác. Cắt tiếng kén. Glorious years and 36 years as devotee, the most blessed event, 1st April 2004, Gaur Ekadasi, Vishnu Sri Sri Radha Madhava, quote from Srila Narottam Das Thakur. All glories to His Holiness Jayapataka Swami Ki. So this is a brief biography of His Holiness. Born on 9th April 1949, the Ekadasi after Ramanavami in Milwaukee, Wisconsin, USA. In 1968, John Gordon Erdman took first initiation in Montreal, Canada, and was given the name Jayapataka Das. On the day of the most auspicious Radhastami in 1970 in Calcutta, Srila Prabhupada performed the Yagya fire and Jayapataka Das got his sannyas initiation. This 12th sannyasi disciple of Srila Prabhupada would be henceforth known as Tridandi Bhikshu. Srila Jayapataka Swami, extract from His Holiness Jayapataka Swami biography. His Divine Grace Srila Prabhupada's letters and instruction to his Divine Son. My dear Jayapataka, your sincere and humble outlook is very nice. I am always praying to Lord Krishna to bestow His causeless mercy upon you. It's a letter to Srila Guru Maharaj on 1st of December 1968. My dear Jayapataka, I feel very much obliged to you for your nice understanding about my mission. Your offer of service to the cause of our Lord is also welcome. I hope in future you shall be of great help in my mission, and I can count upon. Prabhupada letter, 26 August 1970. I have given you the kingdom of God, now develop it. Srila Prabhupada instructs. My dear Jayapataka, I am very much encouraged to know the many signs of progress in the building work and other things. You are the best man for this task of being responsible for our world headquarters at Mayapur. Thank you very much for helping me in this way. It's a letter, 22nd October 1972. Vyas Puja offering to His Divine Father Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, every deed is a living representation of Lord Krishna's desires. Following His divine graces, instruction directly satisfies Lord Krishna's desires. The individual success of each devotee in the Krishna consciousness, as well as the collective progress of the Krishna consciousness movement, all depends on how effective we implement Srila Prabhupada's instructions. I can only remember that I once washed your floor, and your servant I must always remain. Don't let me forget you in illusion of pride. Let that be my singular honor and glory. You made me, you can break me. I am simply your slave. Your chastisement is your mercy to keep me in line. Srila Prabhupada, help me to please you and fulfill your desires in my time. Guru Maharaj offering 1984. So some short messages to disciples. All of us need to put our faith in something. I am firmly placing my faith at the lotus feet of Srila Prabhupada and Krishna, and I have never felt let down by them, although I feel myself totally inadequate to serve them. Letter 1990. We should keep the goal of pure devotional service as prominent in our Krishna consciousness.
That should be the overpowering desire which eradicates all other distraction. Then everything falls into proper perspective and order. Madras 1986. The reality is that the disciples may require help at certain stages of their spiritual life. It is not a botheration to the spiritual master. It is the purpose of being a spiritual master to help the disciple when in need. In other words, before a problem becomes serious or aggravated, it should be taken care of. After all, it is a duty of the disciple to approach the Guru when in need. 1991. Guru Mukha Padmavatya. The point is to always maintain the link with the spiritual master very strongly and never lose sight of the actual instruction. If you want to do something, you should actually consult the spiritual master, consult the senior God brothers or senior devotees and get it very clear as to what you should do. Srila Prabhupada's centennial. I think these are pictures of Guru Maharaj visiting in Mayapur. Srila Prabhupada centennial, Navadvip Mandal Parikram 1996. You can see Guru Maharaj in action in Mayapur. Shantipur festival where tens of thousands or hundreds of thousands are being fed every year. Devotees, His Holiness Bhanu Maharaj there, the bottom, with Guru Maharaj. Transcendental pastimes in Malaysia in pictures. So this is our God brother, late Sriman Doyal Gauranga Prabhu, who is also a very senior disciple. This is in a congregational preaching class in Sri Jagannath Mandir, Kuala Lumpur. Late Grace Atita Guna Devi Dasi, temple, which is giving a temple building fund donation towards the project. So you can hold this for a while. This is the first initiation in Kuala Lumpur. 1983. We can see there His Holiness Bhakti Brijendra Nandana Maharaj. I think receiving the sannyas cloth, if I am not mistaken, from his Srila Guru Maharaj. This is at the house of Atita Guna Devi Dasi, Tattvavit Prabhu, Shantirupa Mataji, the residence. And there we can see, I think Jagannath Vallabha Prabhu is there. Brihad Bhagavatam Rita Prabhu, and here is Holiness Bhanu Maharaj, and who else? I think Atita Guna Mataji is seated at the, you can see them in the back. So this is very historical, 1983. I think, yeah, this is the first initiation in Kuala Lumpur, probably also Guru Maharaj's first initiation program in Malaysia. That's in 1983. I think it took place, looks like it's very dark outside there. So it must have taken place quite late, maybe midnight. Maharaj is very thin there. And Guru Maharaj is also very thin. So have a nice glance at this. Can we spot a few others? Okay, so we'll move on to the next one. And there on top you can see Radharaj Prabhu getting his initiation beads, and behind that is Radhikadma Das, who is now in New Zealand, and Sudevi Mataji there. And you can see Vrindavan Chandra Prabhu over there, fit and fine, very thin and straight. And here on this side who is receiving Atita Guna Mataji. Yeah, Atita Guna Mataji is receiving a beads, and down on this side is Maharani Tulasi Devi Dasi, now in New Orleans. She is receiving a beads. Next. Here we have, I won't be able to remember all these dates, but that's Ravi Lochana Prabhu getting his taking initiation together with Leela Mataji. And again we have, now we can see how thin Maharaj really is on the taken side show. Yeah, Maharaj is there, right there standing. And
Sannyas anniversary celebration 1996 Sri Jagannath Mandir, Kuala Lumpur. Okay, this is an auto run. So this is towards our right where we took this picture. On that, all the devotees got together. Where is this? Oh, this is at the BBT, beside the BBT over there. This should be 2002. This at the delegates meeting at Safira Club in Butterworth. You can see Guru Maharaj more very happy. These are some interesting entrance into the land purchase where we purchased in Kajang. Guru Maharaj is going right in. This is also at the land, the waterfalls. Just to cool off a little bit. And there we have a meeting, parliamentarian, religious and community leaders. That's at in the center, that's at Penang. And this is Mr. Appala Naidu has pledged ringgit 1 million towards our Sabrang Jaya project. Mr. Appala Naidu was very fired up seeing Guru Maharaj and came forward and just pledged 1 million ringgit towards the project. And this is this must be at Ipoh. Yeah, that's at Ipoh. And this is launching of the book, is in every town and village, which was put together by Uttama Prabhu, Mula Karnam and Goloka Chandra Prabhu, I think, maybe other names as well. And yeah, these are still available for those of you who want. We have a lot of it. The BBT, this is at Talokintan, Guru Maharaj right in action. You can see, this is called the backhoe, getting all this, digging the earth, and both, even Maharaj joined in, Bhanu Maharaj joined, I think, and we have His Holiness Nrsimha Maharaj, Prabhu Vishnu Maharaj. This is the installation ceremony of Network Milanam, I think, installation at Talokintan. This is Sri Mayapur Baru, His Holiness Kavi Chandra Maharaj also joining in. This is, I don't know where it is, this is Ratha Yatra at, well, it looks small chariot. There's Penang Ratha Yatra where we annually hold 3 chariots, all 3 deities, Jagannath, Baldev, Subhadra and Srila Prabhupada. So together we have 4 floats going. Srila Guru Maharaj always does famous for his Ratha Yatra visits. Whenever there's a Ratha Yatra, somehow or other Guru Maharaj will fly in and attend these ceremonies. Now in Malaysia we have about 18 over chariot festival all over. Many of it was started, devotees were fired up and they want Guru Maharaj to attend. The latest one, the devotees at Bedong, they are asking for Guru Maharaj presence, so that could be even 19. Then this is at the Port Dickson Glory Beach Hotel, where over 800 devotees attended the convention. It was a very big convention that we organized by Sri Jagannath Mandir, the 4th Hare Krishna convention. This is the 6th Hare Krishna convention. This is at Langkawi, if I am not mistaken. So this is at Langkawi. And where is this? This is at Klang. On the left, that must be at Klang. I remember when they were offering this picture of Lord Nrsimha Dev, Christy Prabhu had done that. Some of the nice pictures around. All of these pictures are in Malaysia, pictures taken in Malaysia. Most of it, I think, many of it, Mula Karnam. This is a wonderful, this is at Sungai Patani. Guru Maharaj was at a dance hall and then he was doing this, showing the devotees can also dance. Where is this? Is at Jagannath Mandir, I think. Yeah, okay, you can see Uttama Prabhu there, so it's at Jagannath Mandir. It's also at Sri Jagannath Mandir. This is new temple. This was old temple.
Maharaj must be holding the record for the number of yagyas performed by any single sannyasi, if I'm not mistaken. This is at Sri Jagannath Mandir. Guru Maharaj checking out the construction. That was about 2 years ago. Checking. This is what I call the glance of Guru Maharaj. Official opening Darshan Mandapa SGM KL, August 31st. Sri Krishna Janmashtami 2002. Srila Prabhupada Vyas Puja KL 2002. So, classes, some of it must be at the convention. And devotees are taking darshan. Well, this looks like in a bus. This is in the bus, this is in Mayapur. And that's Mulakarnam's special award-winning photo. On the left you can see how took this shot. We just heard that Guru Maharaj just 2 days ago, I think yesterday maybe, left Siliguri at 3 AM in the morning after finishing some, I think 100 initiations, then flew down to Calcutta, then flew to Chennai, then at 3 in the morning flew to Kuala Lumpur to reach here at about 8 o'clock, and then had to fly to Penang, and then to carry on with ceremonies, and initiated about 20 devotees took initiation in Penang. And then immediately, Guru Maharaj also did some installation program and a wedding, and then flew back now to Kuala Lumpur, and now we have this program, and tomorrow morning Guru Maharaj is flying to Bangladesh. You come with blazing enthusiasm to preach the signs of Krishna consciousness on the order of your Guru. Then you plant your victory flag, Jayapataka, in the towns and villages you visit. Jayapataka flies high and mighty in every town and village your lotus feet touches. This is written by Mulakarnam Prabhu. Then you depart from one country and arrive into another with the mission of Lord Gauranga, which you do them with love and as an offering to your eternal spiritual master Srila Prabhupada. All glories to our Guru, merciful Guru Maharaj. This is at the old airport, Subang. Remember, Guru Maharaj was just alone. I remember this one, Guru Maharaj was alone and we felt so bad. He was carrying so many bags. Special thanks to Mulakarnam Prabhu, Uttama Chaitanya Prabhu, Rasika Murari Prabhu, to all devotees who contributed the images of the early days. The transcendental pastimes will be eternally glorified by your spiritual children. கிருஷ்ணருக்காக ஒருவன் வியாபாரம் செய்ய வேண்டும். வியாபாரத்தின் உரிமையாளர் கிருஷ்ணரானால் அதன் லாபத்தையும் கிருஷ்ணரே அனுபவிக்க வேண்டும். ஆயிரம் ஆயிரம்
கிருஷ்ணருக்கான செயல். தனது சுய புலனின்பத்திற்காக பெரும் கட்டிடங்களை கட்டுவதற்கு பதிலாக அவன் கிருஷ்ணருக்காக ஒரு அருமையான ஆலயத்தை Bhagavad Gita. This chapter is very famous. Why is it famous? Who knows? பகவத்கீதையின் இந்த 11வது அத்தியாயம் மிகவும் பிரபலமானது. ஏன் பிரபலமானது என்று தெரியுமா? Chapter 11. Why is it famous? Krishna proves that he is the supreme. Oh. So by showing his Viswarupa. Yes, Krishna in this chapter shows Vishwarupa. What else does he show? What else he shows? Viswarupa, he shows that. Yes, he shows four-handed form. So, of course, Vishwarupa, what that means is that Krishna is showing that everything is under the control of him. இந்த விஸ்வரூபத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எல்லாமே அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதை காண்பிக்கின்றார். Everything is in the body of the Lord. எல்லாமே அவருடைய பகவானுடைய உடலில் இருக்கின்றது. Just as everybody here is a body, and in the body there are many things. There's eyes and nose and nerves and muscles and bones, brain and stomach and lungs, etc. And they're all going on under your control. If they don't operate properly, you get sick. நம் எல்லாருக்கும் உடல் இருக்கின்றது. அந்த உடலில் கண், காது, மூக்கு, தசை நாறுகள் என்று பல பாகங்கள் இருக்கின்றன. இந்த பாகங்கள் எல்லாம் நம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் இயங்குகின்றன. So similarly, everything in the universe is operating under the control of the Supreme Lord for His purposes. அதுபோலவே இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்ற அனைத்தும் பகவானின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்படுகின்றன அவருடைய தேவைகளுக்கு ஏற்ப. But the strange thing is that though everything is within Krishna, the whole universe is within Krishna, Krishna is also standing there in front of Arjuna. இது என்ன வினோதமானது என்றால் எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சமே கிருஷ்ணரின் மேல் இருக்கின்றது. ஆனால் அதே நேரத்தில் அவர் அர்ஜுனனுக்கு முன்னாலும் நின்று கொண்டிருக்கின்றார். The whole universe is in Krishna and Krishna is within the universe. இந்த பிரபஞ்சமே கிருஷ்ணரில் அடங்கி இருக்கின்றது. ஆனால் கிருஷ்ணரும் பிரபஞ்சத்தில் நிறைந்திருக்கின்றார். So in this way Krishna shows his inconceivable powers. இதிலிருந்து கிருஷ்ணர் கற்பனை கெட்டாத சக்திகளை பெற்றிருக்கின்றார் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. After seeing the universal form, then Arjuna became frightened. இந்த விஸ்வரூபத்தை கண்டு அர்ஜுனன் பயப்பட்டு விட்டார். And what did he say? அவர் என்ன கூறினார்? What did Arjuna tell Krishna? He likes to see back the original form. Yeah, he says, you take away this form, I don't want to see it anymore. அர்ஜுனன் எனக்கு இந்த ரூபத்தை பார்க்க பயமாக இருக்கின்றது. உங்களுடைய சுயரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்கள் என்று வேண்டினார். So then Krishna showed his other form of Vishnu with four hands and then his two hands. அதன் பிறகு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவருக்கு தன்னுடைய 4 கரங்களை கொண்ட விஷ்ணு ரூபத்தையும் அதனைத் தொடர்ந்து 2 கரங்களை கொண்ட கிருஷ்ண ரூபத்தையும் காட்டினார். So at the end of this chapter here, Krishna is stating how we can attain him. இந்த அத்தியாயத்தில் குறிப்பாக இறுதி பதத்தில் கிருஷ்ணரை நாம் எப்படி அடைய முடியும் என்று நமக்கு கூறுகின்றார். He describes how we can attain the Supreme Lord. எப்படி நாம் பரமபுருஷ பகவானை அடைவது என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. Of course, what does attaining the Supreme Lord mean? பரமபுருஷ பகவானை அடைவது என்றால் என்ன? It does not mean simply going to the planet of the Lord. அப்படி என்றால் நாம் வெறுமனே பகவானுடைய லோகத்தை சென்றடைவது என்று பொருள்படாது. That is called Salokya, to go to the same planet. அந்த லோகத்திற்கு சென்பது ஸ்லோக்கியா
Krishna explains pure bhakti. நமக்கு உண்மையான தூய வழியை கிருஷ்ணர் இங்கே காண்பிக்கின்றார். By pure bhakti, we will attain a loving relationship with Krishna. தூய பக்தியின் மூலமாக நாம் கிருஷ்ணருடனான அன்பு தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும். So what is this pure bhakti? தூய பக்தி என்பது என்ன? How is it different from other types of bhakti? மற்ற பக்திகளுக்கும் தூய பக்திக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன? So here Krishna says, you do all of your activities for me. இங்கு கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார், உனது செயல்களை எல்லாம் எனக்காக நீ செய்வாயாக. So sometimes we may do some activities for Krishna, but we also do other activities for someone else. சில சமயங்களில் நாம் கிருஷ்ணருக்காக சேவையாற்றுகின்றோம், மற்ற நேரங்களில் பிறருக்காகவும் நாம் செயலாற்றுகின்றோம். But when we do everything for Krishna, that is called pure bhakti. நாம் என்று எல்லா செயல்களையுமே கிருஷ்ணருக்காக செய்கின்றோமோ அதுதான் தூய பக்தி. Here Krishna also says, "Mat paramo," you take me alone as the supreme person. இங்கு கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார், நீ என்னை மட்டுமே பரமபுருஷ பகவானாய கருதுவாயாக. Sometimes we will accept Krishna, but we also want to accept so many other persons as God. சில சமயங்களில் நாம் கிருஷ்ணரை பகவானாக நினைப்போம், அதே நேரத்தில் மற்ற கடவுள்களையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம். Sometimes in the house people have their altars, and it is very difficult for them to take off all the devatas. They don't want to do that. They want to keep them all on the same altar. சில சமயங்களில் நமது வீடுகளில் மேடையில் மற்ற தேவர்களின் படங்கள் எல்லாம் இருக்கும். இதை எடுப்பதற்கு நாம் மிகவும் தயக்கப்படுவோம். But here Krishna says, "Mat paramo," one takes me only as supreme. ஆனால் கிருஷ்ணர் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார், நீங்கள் என்னை மட்டுமே பரமபுருஷ பகவானாக கருத வேண்டும். Similarly, at the end of the Bhagavad Gita, what does Krishna say? அது போலவே பகவத்கீதையின் கடைசியில் கிருஷ்ணர் என்ன கூறுகின்றார்? Mamekam sharanam braja, surrender only to me. என்னை மட்டுமே சரணடைவாயாக என்று கூறுகின்றார். No one else. வேறு யாரும் கிடையாது. So that is pure bhakti. We don't worship anyone else except Krishna. கிருஷ்ணரை தவிர வேறு யாரையும் நாம் வழிபடாவிட்டால் அதுதான் தூய பக்தி. And we don't do any activity except for Krishna. அதோடு மட்டுமல்லாமல் கிருஷ்ணருக்காக தவிர வேறு எந்த செயலிலும் நாம் ஈடுபடக்கூடாது. And it says, "Man bhakta," one should do the activity with devotion. அவர்கள் செயலை கூட ஒருவர் பக்தியோடு செயலாற்ற வேண்டும். Devotion means we do it with great affection and love. பக்தி என்று சொன்னால் நம்முடைய காரியங்களை மிகவும் அன்போடு செய்வது. We don't do it because we want something from God. நமக்கு கடவுளிடமிருந்து ஏதாவது வேண்டும் என்று அதை செய்யக்கூடாது. We do it to please the Lord. பகவானை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதற்காக மட்டுமே அந்த செயல் இருக்க வேண்டும். And it is sangha varjita, which means it is without contamination. எந்த ஒரு களங்கமும் இல்லாமல் அந்த சேவை இருக்க வேண்டும். We do make offerings to the Lord for His pleasure without desire for material benefits. நாம் இந்த காரியங்களை பகவானின் மகிழ்ச்சிக்காக எந்த ஒரு ஜட பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காமல் செய்ய வேண்டும். Without desire for liberation. நமக்கு விடுதலை வேண்டும் என்று நினைக்க கூடாது. Without desire to get rid of misery. இந்த துயரத்திலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் என்ற எண்ணமும் இருக்கக்கூடாது. So of course most people will worship the Lord because they want something. ஆனால் பல பேர் பகவானிடமிருந்து ஏதாவது எதிர்பார்த்தே சேவையாற்றுகின்றனர். 4 types of people worship the Lord. பகவானை 4 விதமான மனிதர்கள் வழிபடுகின்றனர். Some worship because they want something like money. சில பேர் அவர்களுக்கு ஏதாவது வேண்டும், உதாரணமாக பணம் வேண்டும் என்று வழிபடுகின்றனர். Or a job. அல்லது வேலை வேண்டும். Or pass exam. பரீட்சையில் நாம் தேர்ச்சி பெற வேண்டும். Or children. குழந்தைகள் வேண்டும். So this way they go to the temple and pray. அதற்காக ஆலயத்திற்கு சென்று அவர்கள் வழிபடுவார்கள். So this is not pure bhakti, this is called mixed. இது தூய பக்தி அல்ல, இது கலப்பு பக்தி. So some people want some benefit. Some people want to escape from distress and suffering and sickness. சில பேர் துயரத்திலிருந்து, துன்பத்திலிருந்து அல்லது நோயிலிருந்து விடுபட பகவானை
also is mixed bhakti. இது கூட கலப்பு பக்தியே. Some people pray for knowledge. They don't pray for material benefits, but they want some knowledge. That is also mixed bhakti. சில பேர் எந்த ஜட நோக்கமும் இல்லாமல் அறிவு வேண்டும் என்று வணங்குவார்கள். அது கூட கலப்பு பக்தி தான். So all of these people are not considered to be pure. இந்த பக்தி இவர்கள் எல்லாம் தூய பக்தர்கள் என்று கருதப்பட மாட்டார்கள். Some even want liberation. சில பேருக்கு விடுதலை வேண்டும். So the real devotee does not ask for any of these things. ஆனால் தூய பக்தரோ இது எதையுமே வேண்ட மாட்டார்கள். If we ask for these things and we worship the Lord is very merciful. இந்த நோக்கத்தோடு நாம் இறைவனை வழிபட்டாலும் கூட அவர் மிகவும் கருணை மிக்கவர். He will give us what we want. நமக்கு தேவையானவற்றை அவர் கொடுப்பார். If we want material things, He will give. நமக்கு ஜட இன்பங்கள் வேண்டுமானால் அவர் கொடுப்பார். If we want liberation, He will give. நமக்கு மோட்சம் வேண்டும் என்றாலும் கொடுப்பார். But because we worship the Lord, He will also give more than that. ஆனால் பகவானை வழிபடுவதனால் அதற்கு மேலாகவும் அவர் கொடுப்பார். So if we continue with mixed devotion, the Lord will give us the material benefits we want, plus He will also elevate us to the spiritual world. நாம் கலப்பு பக்தி செய்தாலும் கூட நமக்கு ஜட வசதிகளை செய்து கொடுப்பதோடு நம்மை ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கும் அவர் கொண்டு செல்வார். We will get Salokya, same planet as the Lord. பகவானுடைய லோகத்திற்கு நாம் செல்லலாம். We'll get better than the Gyanis who only get Brahman realization. ஞானிகளை விட உயர்ந்த நிலை, அதாவது பிரம்மத்தையும் உயர்ந்த நிலை பக்தருக்கு வாய்க்கும். But in the spiritual world, we will not have a direct relationship of service to the Supreme Lord. ஆனால் இந்த ஆன்மீக லோகத்தில் நமக்கு நேரடியான பகவானின் சேவை கிடைக்காது. We'll sit there in the spiritual world very peaceful. நாம் அந்த ஆன்மீக லோகத்தில் அமைதியாக அமர்ந்திருக்க வேண்டியதுதான். And in meditation, we will see the form of the Lord. நம்முடைய தியானத்தால் பகவானுடைய ரூபத்தை நாம் காணலாம். But we will not get the bliss of directly serving the Lord and getting responsible. ஆனால் நேரடியாக சேவை செய்து பகவானுடன் அன்பு பரிமாற்றம் நமக்கு கிடைக்காது. So one who has pure devotion, that is no mixture in his bhakti, no desire except to please the Lord, no other object except Krishna, no other activity except activities for Krishna. That person, he will get direct relationship. யார் ஒருவருக்கு தூய பக்தி, அதாவது எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காமல் பகவானை மட்டும் திருப்திப்படுத்துவதற்காக சேவை செய்தால் அவர்களுக்கு அந்த அன்பான சேவை கிடைக்கும். So therefore, when we do this pure bhakti, we establish a real relationship of service to the Supreme Lord. யார் ஒருவர் தூய பக்தி செய்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு நேரடியான பகவானின் பக்தியும் சேவையும் அன்பும் கிடைக்கும். Out of great love we serve the Lord. நாம் மிக உயர்ந்த அன்போடு பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். And the Lord appears before us and accepts our service. அவர் நம் முன் தோன்றி நிச்சயமாக அந்த சேவையை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றார். He responds to that service. அவர் நம்முடைய சேவைக்கு பரிமாற்றமாக இருக்கின்றார். This gives rise to the greatest type of bliss. இவ்வாறு ஒருவருக்கு மிக உயர்ந்த ஏகாந்த நிலை வாய்க்கும். So this is very well illustrated by Krishna's pastimes. இந்த கிருஷ்ணருடைய லீலைகளில் எல்லாம் இது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. Sometimes the demons will get liberation. Krishna will kill the demons and he will give them liberation. He will also give them same planet, Salokya. They will go to the spiritual world. சில சமயங்களில் அசுரர்களுக்கு கிருஷ்ணர் இந்த மோட்சத்தை கொடுத்து அவர்களும் அவருடைய லோகத்திற்கு செல்கின்ற வாய்ப்பை பெறுவார்கள். Krishna killed Agasura, demon who wanted to swallow him. He got Salokya. அகசுரா என்ற அசுரரை கிருஷ்ணர் கொன்றார், ஏனென்றால் அவரை விழுங்க அவர் வந்தார். But the devotees, the real devotees, get much more than that. ஆனால் தூய பக்தர்களுக்கோ அதைவிட
also they have similar form to Krishna, and they also have closeness to Krishna. அவர்களுக்கு கிருஷ்ண லோகம் வாய்ப்பது மட்டுமல்லாமல் கிருஷ்ணரை போலவே அவருடன் நெருங்கி இருந்து சேவை செய்யும் வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. Not only that, they are directly serving Krishna and pleasing Krishna. அது மட்டுமல்ல, அவர்களுக்கு நேரடியாக கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்து மகிழ்ச்சியுறும் வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. So how do the cowherd boys please Krishna? எப்படி இந்த மாட்டிடைய பையன்களுக்கு கிருஷ்ண அன்பு கிடைத்தது? Every morning, all the cowherd boys have their mothers pack up a little lunch for them, and they put it in their little, tie it up in their little cloth, and they take it with them when they go to herd the cows. ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் இந்த இடை சிறுவர்கள் காலையில் அவங்களுடைய அம்மா செய்து கொடுத்த உணவை எடுத்துக்கொண்டு மாடு மேய்க்க செல்வார்கள். Mother Yasoda also ties up some food for Krishna, and he also takes. அன்னை யசோதா கிருஷ்ணருக்கும் உணவு பொட்டலத்தை கொடுத்து அனுப்புவார். So the boys take all of the calves into the forest to feed the calves grass, and then the boys play. இந்த சிறுவர்கள் இந்த உணவு பொட்டலங்களை எடுத்துக்கொண்டு மாடுகளை அழைத்துக் கொண்டு காட்டில் மேய விட்டுவிட்டு இவர்கள் இருப்பார்கள். So the cowherd boys please the Lord by playing with him. இந்த இடையர்கள் கிருஷ்ணரோடு விளையாடுவதன் மூலம் அவருக்கு இன்பம் அளிப்பார்கள். This is their service, to play. அவர்கள் விளையாடுவதுதான் அவர்களுடைய சேவை. So sometimes the cowherd boys chase Krishna. சில சமயங்களில் இந்த இடைச்சிறுவர்கள் கிருஷ்ணரை துரத்துவார்கள். And they play games together. அவர்கள் விளையாட்டெல்லாம் செய்வார்கள். And sometimes they are throwing fruits. சில சமயங்களில் பழங்களை எடுத்து கிருஷ்ணர் மீது வீசுவார்கள். Sometimes Krishna has to carry the cowherd boys on his back, on his shoulders. சில சமயங்களில் இந்த இடைச்சிறுவர்களை தனது தோளில் தூக்கி கொண்டு கிருஷ்ணர் விளையாடுவார். And sometimes the cowherd boys carry Krishna on their back. சில சமயங்களில் இந்த இடைச்சிறுவர்கள் கிருஷ்ணரை தூக்கி கொண்டு விளையாடுவார்கள். So this is all ways in which the cowherd boys please Krishna. இவ்வாறு எந்நேரமும் இந்த இடைச்சிறுவர்கள் கிருஷ்ணரை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவார்கள். Then at lunchtime, all the boys get hungry and they sit down and take lunch together. மதிய உணவின் போது எல்லா சிறுவர்களும் ஒன்றாக வந்து கிருஷ்ணருடன் சேர்ந்து உணவு உட்கொள்வார்கள். And some of the cowherd boys give Krishna some of their food to eat. இந்த இடைச்சிறுவர்கள் தங்களுடைய உணவில் கொஞ்சம் கிருஷ்ணருக்கு கொடுப்பார்கள். And Krishna gives his food to them. கிருஷ்ணர் அவருடைய உணவை அவர்களுக்கு கொடுப்பார். So this is how the cowherd boys please Krishna. இவ்வாறுதான் இந்த இடைச்சிறுவர்கள் கிருஷ்ணரை மகிழ்ச்சிப்படுத்தினார்கள். So this is not available to the Gyanis or the yogis or even the mixed devotees. இந்த வாய்ப்பெல்லாம் ஞானிகளுக்கும் யோகிகளுக்கும் இப்படி கலப்பு நிறைந்த பக்தர்களுக்கும் கிடைக்காது. So Sukadev Goswami has said, what piles of pious activities must the cowherd boys have done and the other inhabitants of Braj have done who have such close relationship with Krishna. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறுகின்றார், என்ன புண்ணிய காரியங்கள் எல்லாம் செய்திருந்தால் இந்த இடைச்சிறுவர்களுக்கு இப்படி கிருஷ்ணருடன் சேர்ந்து மகிழ்ச்சிப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கும் என்று. Actually, it is not punya that they do, it is only bhakti. ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் செய்தது புண்ணியம் அல்ல, ஆனால் அவர்கள் செய்தது பக்தி. The karmis do punya and they can never get Krishna. கர்மிகள் எல்லாம் புண்ணியம் செய்கின்றனர், அவர்களுக்கு கிருஷ்ணர் கிடைப்பதில்லை. The Gyanis and yogis give up all activities and they meditate on the Lord and they do austerities. Still they cannot get Krishna. ஞானிகளும் யோகிகளும் எல்லா காரியங்களையும் விட்டுவிட்டு தியானம் செய்கின்றனர். But the cowherd boys can play with Krishna. They can wrestle with Krishna. ஆனால் இந்த இடைச்சிறுவர்களோ கிருஷ்ணருடன் விளையாடுகிறார்கள், அவருடன் மல்யுத்தம் செய்கிறார்கள். They eat his food. They even steal his food. அவர்கள் உணவை உண்ணுகிறார்கள், அவருடைய உணவை திருடி தின்னுகிறார்கள். And of course, Mother Yasoda has a very, very close relationship with Krishna. அவர்களிடம் உயர்ந்து அன்னை யசோதா கிருஷ்ணருடன் அதிநெருங்கிய உறவை வைத்திருந்தார். So close that she feeds Krishna her own breast milk. அவருடைய சொந்த பாலை கிருஷ்ணருக்கு அவர் ஊட்டினார். So this is how she serves Krishna, by giving her milk. தனது சொந்த
எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு விடுவார். Not only he eats it, he's eager to eat it. உண்பது மட்டுமல்ல, அதை உண்ணுவதற்கு அவருக்கு அதிக ஆர்வம் இருந்தது. That is because it is made with devotion. ஏனென்று சொன்னால் அதையெல்லாம் மிகவும் பக்தியோடு தயாரிக்கப்பட்டவை. Actually, not only Mother Yasoda is doing this, but also Radharani is also making this. அன்னை யசோதா மட்டும் இதை தயாரிக்கவில்லை, ராதாராணி கூட இதை தயாரிக்கின்றார். So Krishna eats all of this with great bliss. மிக உயர்ந்த மகிழ்ச்சியோடு இவற்றையெல்லாம் கிருஷ்ணர் உண்ணுகின்றார். So in this way, the devotees who have pure bhakti, they have very close relationship with the Supreme Lord. இவ்வாறு யார் ஒருவருக்கு தூய பக்தி இருக்கின்றதோ அவர்கள் கிருஷ்ணருடன் மிக நெருங்கிய உறவை வளர்த்துக் கொள்கின்றனர். In fact, the relationship with Krishna is so close, they do not see Krishna as God. அவர்களுடைய உறவு மிகவும் நெருக்கமாக, அதாவது கிருஷ்ணரை பகவான் என்று நினைக்காத அளவிற்கு இருக்கின்றது. Generally, of course, people like Arjuna, they want to understand the Supreme Lord, so therefore Arjuna asks, Krishna, you must show your Vishvarupa so I understand your powers. அதனால்தான் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் After Krishna showed his universal form, then Arjuna said, oh, this is too frightening, so you please withdraw that power. அப்போதுதான் கிருஷ்ணர் அவருடைய விஸ்வரூபத்தை அவருக்கு காட்ட அர்ஜுனன் பயந்து போய் தயவு செய்து உங்களுடைய இந்த ரூபத்தை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் என்று வேண்டினார். But then after that Arjuna said, you please forgive me because I was so friendly with you before, but actually now நான் உங்களை எனது நெருங்கிய நண்பன் என்று மட்டுமே நினைத்து விட்டேன், ஆனால் நீங்கள் உண்மையில் பரமபுருஷ பகவான் என்று I was treating you as a friend, I was calling you Yadava, I was eating at the same table as you, I was sleeping on the same bed as you, I was joking with you, in a very friendly way, but actually you're Supreme Lord, so please forgive me for all of these offenses. உன்னை நண்பனாக நினைத்து உன்னோடு நான் விளையாடி இருக்கின்றேன், உணவு உட்கொண்டிருக்கின்றேன், உறங்கி இருக்கின்றேன், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருக்கின்றேன். தயவு செய்து இப்பொழுதுதான் நான் உங்களை பரமபுருஷ பகவான் என்று உணர்ந்து கொண்டேன், இந்த தவறுகளுக்கெல்லாம் என்னை மன்னியுங்கள் என்று அவர் கூறினார். However, we see with the people of Braja, they never see this greatness of Krishna. உண்மையில் விருதுவாசிகளுக்கு கிருஷ்ணருடைய மகிமையை அவர்கள் பார்த்ததில்லை. When Mother Yasoda angry at Krishna because he had eaten some dirt, then she asked, you open your mouth. அன்னை யசோதாவிற்கு ஆத்திர கிருஷ்ணர் மண்ணை உண்டதனால் ஆத்திரம் ஏற்பட்டு அவருடைய வாயை திறக்க சொன்னார். So then Krishna opened his mouth. அப்பொழுது கிருஷ்ணர் அவருடைய வாயை திறந்து காட்டினார். And without any effort at all on his part, the whole universe was inside Krishna. எந்தவித முயற்சியும் இல்லாமல் இந்த பிரபஞ்சத்தையே அவருடைய வாயில் அவர் கண்டார். Mother Yasoda had Krishna in her arms, but then when she looked in his mouth, she saw the whole universe there. அன்னை யசோதா கிருஷ்ணரை தம் கரங்களில் வைத்திருந்தார், ஆனால் அவருடைய வாயிலோ இந்த பிரபஞ்சத்தையே அவர் பார்த்தார். She saw all of the planets and the sun and the moon and all the stars and all the galaxies and all the twerking lokas, Mount Meru, everything was there. எல்லா லோகங்களும், சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள், எல்லா மண்டலங்களையும் அவர் வாயில் கண்டார். All the material elements, all the devatas, all the rakshasas, all the living entities were inside little Krishna. எல்லா ஜட சக்திகளும், தேவர்களும், ராட்சதர்களும் எல்லாமே அதில் காணப்பட்டனர். And Mother Yasoda saw all of this, and then she became very disturbed. அதை பார்த்துவிட்டு அன்னை யசோதாவிற்கு பெரும் குழப்பம் ஏற்பட்டது. And then suddenly, all of that, what she saw disappeared. திடீரென்று அவர் கண்ட காட்சி எல்லாம் மறைந்தது. And then she thought, this cannot be true. அவர் நினைத்தார், இதில் உண்மை இல்லை. How can Krishna have the universe within him? எப்படி இந்த பிரபஞ்சம் கிருஷ்ணருக்குள் அடங்கி இருக்கும் என்று அவர் நினைத்தார். Krishna is only a small boy, he's my child. கிருஷ்ணர் என்னுடைய குழந்தை, அவன் ஒரு சிறுவன். How could he do this? எப்படி அவருக்கு இந்த ஆற்றல் இருக்க முடியும்? No, he cannot. நிச்சயமாக முடியாது.
world has come. So many demons are causing problems to us. பூதனா இப்படி பலவிதமான அசுரர்கள் எல்லாம் வந்து பல பிரச்சனைகள் கொடுத்திருக்கின்றனர். So they're causing some problem for me now and making me have these illusions. இவ்வாறு தான் அவர்களும் இப்பொழுது எனக்காக சில பிரச்சனைகளை கொடுக்கின்றனர். And her love for Krishna increased. அப்பொழுது கிருஷ்ணருக்கான அவரது அன்பு மேலும் அதிகரித்தது. I must save Krishna from these demons. இந்த அசுரர்களிடமிருந்து நான் கிருஷ்ணரை காப்பாற்ற வேண்டும். So in this way she dismissed this vision of the universal form. அவ்வாறே அவர் இந்த விஸ்வரூபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. Why? Because of her love. ஏனென்று சொன்னால் கிருஷ்ணரின் மீது இருந்த அன்பினால். Her love for Krishna was stronger than Krishna's display of his Vishwarupa. கிருஷ்ணரிடம் இருந்த அன்பு அவருடைய விஸ்வரூபத்தை விட யசோதைக்கு முக்கியமாக இருந்தது. So in the case of Arjuna, after he saw the Vishwarupa, he had great respect for Krishna. In the case of Mother Yasoda, she dismissed the universal form. Forgot about it completely. அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணரின் விஸ்வரூபத்தை கண்டபோது அவர் மீது அதிக மதிப்பு ஏற்பட்டது. ஆனால் அன்னை யசோதாவுக்கோ அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. And then she began to feed Krishna milk again. She began to feed Krishna. மறுபடியும் கிருஷ்ணருக்கு அவர் உணவூட்டினார். Then she called the Brahmanas to drive away all the evil spirits. பிராமணர்களை அழைத்து இந்த தீய சக்திகளை எல்லாம் விரட்ட சொன்னார். So therefore, the inhabitants of Vrindavan have a very intense relationship with the Supreme Lord. இவ்வாறுதான் விருந்தாவன வாசிகளுக்கெல்லாம் பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் நெருங்கிய உறவு இருந்தது. And that relationship gives rise to the most intense type of bliss. அந்த உறவு நெருங்கிய உறவுதான் ஒருவருக்கு மிக உயர்ந்த இன்பத்தை கொடுக்கும். That bliss is so intense that they cannot bear a separation from Krishna at all. இவ்வளவு மிக உயர்ந்த மகிழ்ச்சி இருப்பதனால் கிருஷ்ணரை பிரிந்திருக்க அவர்களால் முடிவதில்லை. And Krishna never leaves them. கிருஷ்ணர் அவர்களை விட்டு பிரிவதே கிடையாது. So therefore they have an eternal relationship of love with Krishna, and Krishna responds to them. இவ்வாறு அவர்களுக்கு கிருஷ்ணர் மீது நித்திய அன்பு இருந்தது. கிருஷ்ணரும் அவர்களுக்கு அன்பு பரிமாற்றம் செய்து கொண்டிருந்தார். So in this material world, everybody is looking for a permanent relationship. இந்த ஜட உலகத்தில் கூட ஒவ்வொருவரும் ஒரு நிரந்தரமான உறவை விரும்புகின்றனர். So people get married hoping to have a permanent relationship. நிரந்தரமான உறவு வேண்டும் என்று அவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளுகின்றனர். Sometimes it doesn't even last a few years. அந்த திருமணம் சில வருடங்களுக்கு கூட நிலைப்பதில்லை. சில சமயங்களில் If they're lucky, it may last one lifetime. அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் வாழ்க்கை முழுவதும் நமது உறவு நிலைத்திருக்கும். But it will end after some years, maybe 50 years or 60 years or whatever. It will also end. அது கூட 50-60 வயதிற்கு பிறகு அந்த உறவு பிரிந்துவிடும். And even while it lasts, it is not a perfect relationship also. அப்படி அந்த உறவு நிலைத்திருந்தாலும் கூட அது ஒரு பரிபூரண உறவாக இருக்காது. There's always some fault in the material relationship. இவ்வாறுதான் இந்த ஜட உறவில் நிச்சயமாக சில குறைகள் இருக்கும். But in the spirit relationship with the Supreme Lord, it is perfect. ஆனால் பரமபுருஷனுடைய உறவு பூரணமானது. It is full of satisfaction and it is eternal. அது திருப்தி நிறைந்ததும் நித்தியமானதுமாகும். Whatever expectations one has are fulfilled by the Supreme Lord. என்னென்ன தேவைகள் நமக்கு இருக்கின்றதோ பகவான் அதையெல்லாம் பூர்த்தி செய்து வைக்கின்றார். So our relationship with the Supreme Lord continually increases. அவ்வாறு பகவானுடன் நமது உறவு தொடர்ந்து வளர்ந்து கொண்டே போகின்றது. And Krishna responds. கிருஷ்ணர் ஒவ்வொரு முறையும் நம்முடன் திருப்பி பரிமாற்றம் செய்கின்றார். Mother Yasoda loves Krishna, and Krishna loves Mother Yasoda. அன்னை யசோதா கிருஷ்ணர் மீது அன்பு செலுத்துகின்றார். கிருஷ்ணரும் அவர் மீது திரும்ப அன்பு செலுத்துகின்றார். So Krishna stays as a small child for Mother Yasoda. கிருஷ்ணர் அன்னை யசோதை பொறுத்த வரையில் ஒரு குழந்தையே. So eternally for Mother Yasoda, Krishna stays as a baby. அன்னை யசோதைக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நித்தியமாக ஒரு குழந்தைதான். And he is dependent completely upon her. அவர் பூரணமாக
mixed bhakti. ஏனென்று சொன்னால் அது கலப்பு பக்தியிலிருந்து மாறுபட்டிருக்கின்றது. So even though we are not absolutely pure, we only worship one Supreme Lord, we only follow the process of bhakti, we have no mixture of other things, no other desires. நமக்கு கலப்பான பக்தி இருந்தால் கூட நாம் பரமபுருஷ பகவானை மட்டும் வழிபட்டுக் கொண்டு அவருடைய வழியில் மட்டும் சென்று வந்தால் அது தூய பக்தியாகவே கருதப்படும். So in this way we get the highest result. இவ்வாறுதான் இயற்கையாகவே நமக்கு மிக உயர்ந்த பலன் கிட்டுகின்றது. So of course Krishna is very merciful. கிருஷ்ணர் மிகவும் கருணை மிக்கவர். He also gives liberation to demons, and he may even give them a place in the spiritual world. Putana got the body of a nurse of the Supreme Lord. அசுரர்களுக்கும் கிருஷ்ணர் மோட்சம் அளிக்கின்றார், அவருடைய லோகத்திலும் இடம் கொடுக்கின்றார். உதாரணமாக அவரை கொல்ல வந்த பூதனைக்கு அவர் ஆன்மீக லோகத்தில் ஒரு தாதியர் பொறுப்பை வழங்கினார். She was a Rakshasi. அவர் ஒரு ராட்சசி. She wasn't even a human being or a deva. அவர் ஒரு மனிதரோ அல்லது தேவரோ அல்ல. And she did not want to please the Lord. She wanted to kill Krishna. கிருஷ்ணருக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்க அவர் வரவில்லை, ஆனால் அவரை கொல்ல வந்தவர். And she did not offer something nice. She offered poison. அவர் கிருஷ்ணருக்கு ஏதும் இனிமையாக வழங்கவில்லை, அவருக்கு விஷம் கொடுக்க வந்தார். Krishna was so merciful that he put her in the spiritual world, gave her salokya, and also gave her a body of a nurse. ஆனால் கிருஷ்ணரோ அவருடைய ஆன்மீக லோகத்தில் அவருக்கு நல்ல ஒரு இடம் கொடுத்து அவரை ஒரு தாதியராக அமர்த்தினார். So if Krishna can do this for a big demoness, he will do much more for the devotee who offers not poison but something very nice to Krishna. இப்படி விஷம் கொடுத்த ராட்சசிக்கே கிருஷ்ணர் இப்படிப்பட்ட நிலையை கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால் அவருக்கு பக்தி செய்கின்ற பக்தர்களுக்கு என்னவெல்லாம் அவரால் கொடுக்க முடியும்? The devotee offers not poison but very delicious things for Krishna to eat, and he offers it with great devotion, not with the desire to kill Krishna. பக்தர்கள் கிருஷ்ணருக்கு விஷம் கொடுப்பதில்லை, நல்ல அருமையான உணவுகளை மிகவும் அன்போடு சமர்ப்பிக்கின்றனர். Therefore the devotee will attain much more than Putanaka. நிச்சயமாக பக்தர்களுக்கு பூதனையை விட மிக உயர்ந்த நிலைதான் வாய்க்கும். But we have to do it with this purity. ஆனால் நாம் அதை தூய்மையாக செய்ய வேண்டும். And then we get this particular result. We get a real relationship. அவ்வாறுதான் நமக்கு இந்த குறிப்பிட்ட உண்மையான உறவு கிருஷ்ணருடன் கிடைக்கும். Okay, any questions? எதுவும் கேள்விகள்? Even though they worship Krishna with material desires, still Krishna will purify their journey. Yeah, so they go to the spiritual world. They end up in the spiritual world. So they get that means you cannot go to Vaikuntha with material desires. So even though they have mixed bhakti, that's sakama bhakti, they go to the spiritual world, they get purified. But they do not get the same relationship as the devotees. The devotees get more. They are saying with mixed devotional service, Yeah. they still can go back to Krishna, to the Krishna. Salokya. Salokya. Yeah. But they don't get dasya rasa or satya or anything. They can get that relationship. No. No, that's right. The Gyan Mitra Bhakti gets the relationship of Shantarasa. Heaven no service. You know, the Putana, she was sister of Pariman. Yeah. She wanted to have him as a son. She also wanted to Also wanted to kill him at the same time. So he had double desires. Krishna was merciful. When Krishna comes, he does extraordinary things. Normally the Lord does not do this, but when he comes as Krishna, he does this. He gives him salokya or sarupya or whatever, which is a little special. But even then, it's not comparable to what the devotees have. You know, one time Brahman was in very big. He was not giving him that special cup to the devotee. That special with him. And that's with Krishna. Krishna Balaram. And then we have a devotee to start. Give a 24 hours kitchen. Indra. They
Krishna Balaram. Prabhupada, I want direction. I mean, what Prabhupada said is, I mean, he can see that he moves. We can say that. This Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu was given a special mercy, chanting the Muhammad. You get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and chant the holy name. But even so, it has to be pure bhakti, not mixed. In other words, you can chant the holy name with other desires. Then you don't go back in the same way. You get slokya, but you don't get prema. Mixed devotion will not lead. So mixed holy name also is there. Mixed bhakti and chanting the holy name. We chant the holy name with material desires. We'll get the material desires fulfilled. Krishna will give us material things. And eventually he will also give us a spiritual world. But that relationship will not be there. Why? Because we did not desire it. We wanted the material things also instead. So that we don't get that real relationship. If we want real relationship, then we have to give ourselves completely to Krishna. Also in these Kali Yuga, they are all controlled by three minutes of maintenance. You have taken birth, it is possible for us to attain living body. Because when you are in the material nature like this, somehow the modes of material nature is so strong that it is gone. So is it possible? Because you are saying we do not have a pinch of material desire in us, we want to go back to Krishna. But we are already in the material modes of nature, the modes of controlling us. So how are we, where is the way? Yeah, so Lord Chaitanya gives the method and the teaching. So the teaching is there on what pure bhakti is, at least intelligently, we can understand and we can make some attempt not to have these desires. And then we chant the holy name with that sincere desire to please the Lord and only the Lord. And then we will reach the Lord. Lord Chaitanya is merciful, so therefore by chanting the name and getting his mercy, then we can reach that goal, in spite of all the problems of this world. Krishna is the control of the three modes and material nature. Only Krishna can release us from the three modes and material nature. Yeah, Krishna said that in Bhagavad Gita. It is very difficult to surpass the modes. It's Durakaya. But he who surrenders unto me is over. How? Because mercy of Krishna, only his mercy. Sometimes Prabhupada says the devotees also will go to heaven to planet because of material desires. Yeah. Krishna will reward the material desires, then eventually he'll give you, he will also give you the salokya or whatever. You still have those desires. He'll purify you with the desires after he gives them to you, then he will take you to the spiritual world and you can have salokya. Then one gives up those desires afterwards. But one gets sukha, one gets some happiness there, because one wanted happiness, one gets nice happiness in the spiritual world. It is not material anymore, but it is also not directly surrendered to Krishna. In between. And what about the when they are material? The devotees having material desires. Then you can enjoy their material desires. So either. Yeah. After that, then you get purified and go for it. Maharaj has explained his point. We are saying that after we are in devotional service, after we leave the body, we will take birth in the womb of gopis. How is this? If you are very, very pure, almost 100% pure, you're sadhana siddha, then you get born in a universe where Krishna is having his pastimes, and then you get born in a Gopa family. And then you grow up either as a cowherd boy or as a cowherd girl, and then you will have leelas with Krishna. From there, then you go to the spiritual world. Otherwise, you wouldn't have a mother and father in the spiritual world. You suddenly appear from nowhere. So this way, at least you have a mother and father in the spiritual world. I was explaining about the bhakti, and there are so many types of bhakti there. You can explain about the bhakti and so many types of bhakti. Well, of course, there's there's what is not bhakti, where bhakti is only a little bit. There has to be some bhakti in karma and in jnana, otherwise
they do not give effect. So we have karma yoga, which is basically following varnashramic principles. And you get your material benefits. But there you also have to worship Supreme Lord a little bit with bhakti. Otherwise you won't even get those effects. But it's not bhakti because mainly it is other things. Not so much other worship going on. If we do jnana and we want liberation and impersonal demand, and we don't worship the Lord at all, whether we offend the Lord by rejecting His form, we don't even get liberation. We get sattva-guna only. We cannot get out of this world. So even in jnana, if you want the liberation, we also have to accept the form of the Lord and worship Him a little bit. Then we can get mukti. Those who accept the path of bhakti are, for the most part, worshiping the Lord with devotion. But if they have mixture, then there's a little bit of something else there. Usually it is karma. Karma Mr. Bhakti. So we have other desires there. We want something material as well as the Lord. It is not predominant, but it's a little bit there. So it is called karma Mr. Bhakti. We want the Supreme Lord, but we also want to get free from our distress. We also want to get some material happiness. Karma Mr. Bhakti. And if we mainly worship the Lord, but we also want to get liberation, we want to get out of this material world, again, Mr. Bhakti. So these do not lead to the relationship. Karma will lead to material world, jnana will lead to mukti, impersonal liberation. Karma Mr. Bhakti will lead to salokya. Jnana Mr. Bhakti will lead you to shantarasa. But you cannot go beyond that. So if you do Sudha Bhakti or pure Bhakti, and then you get Dasarasa.